Yeah, I think we are on record now. Yep. So this is lecture number 7, if I'm not mistaken. And plan for today's lecture is to talk more about inequalities. And after we're done with that, we'll talk a little bit about the remainder theorem that I think I talked earlier, in a very brief manner. I will not prove it because it really involves some stuffs that are kind of beyond the syllabus. So I will not go into the proof, but I'll rather just state the theorem and show you some examples on remainder theorem. That's the idea. And if possible, I'll try to introduce functions today. If time permits. But the goal is to at least talk about these two topics in detail today. Okay. So I think you guys now already know that by inequalities, we mean expressions like this. I have no idea why I always start with this 2x thing. Maybe it's a force of habit, I don't know. So এই ধরনের এক্সপ্রেশন কি এই ধরনের আচ্ছা যদি ইন কেস আমি যেহেতু স্ক্রিন শেয়ার করতেছি দেয়ার ইজ আ হাই চান্স আমি এখন ডিসকর্ড দেখতে পারবো না সো যদি কারো ডিসকর্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাক্টিভ থাকে and if someone is in the waiting room waiting for a few minutes আমি যদি নোটিস না করি কেউ জাস্ট কাইন্ডলি একটু যদি খেয়াল করো আমাকে একটু জানাবা যে there is someone in the waiting room আর কি কারণ জুমে তোমার সাউন্ড নোটিফিকেশন প্রবাবলি অন করা যায় বাট আমারটা অন করা নাই সো ফার ওকে সো আমরা এই ধরনের এক্সপ্রেশন আই থিংক আমরা একটু একটু কথা বলছি এগুলো নিয়ে সো এই ধরনের এক্সপ্রেশন কি মিন করে ওয়েল এটা যেটা মিন করে তা হচ্ছে যে আমি এক্স এর ওই সমস্ত ভ্যালুগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যদি 2x+3 তে প্লাগ ইন করি তাহলে আমার রেজাল্টটা হয় 5 হবে অথবা 5 এর থেকে ছোট কিছু একটা হবে দ্যাটস হোয়াট ইট মিনস সো এনিওয়ান this is a question by the way for you guys যে do you know how to do this যে আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি any ideas anyone Yes, sir. বলো বলো কেউ একজন বুঝাও ওকে তুমি বলবো আর নামে লিখবো অ্যাজিউম যে আমি কিছু পারি না So 3 take like we will take the 3 on the other side and minus it from 5. তারপর যে ভ্যালুটা আসে ওটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করব x is less than or equal to 1 final answer এরকম কিছু নাকি জি স্যার Okay, is there anyone who would like to refute these steps? মানে এমন কেউ আছো যে স্টেপ গুলা মানে who don't agree with this procedure? যে না I don't agree with this. মানে স্যার ওইটা বলতে কি 3 পাশে নিয়ে যায় -3 দিয়ে দুই পাশে মাইনাস করব আর দুই পাশে 2 দিয়ে ভাগ করব সেটা -3 দিয়ে না একই জিনিস এখানেও যে সাইড চেঞ্জ করছে যেটা সেটা আসলে হয় বিকজ অফ তুমি যেটা বললা যে -3 দিয়ে ওটা মাইনাস বলি না আমরা বলি যে -3 দিয়ে যোগ করব কারণ 2x+3 তো এরকম -3 দিয়ে যোগ করব হ্যাঁ -3 দিয়ে আমরা আসলে যোগ করতেছি দুই পাশে পিওর ম্যাথমেটিশিয়ানরা এইভাবেই করে বিকজ তোমার যদি পিওর ম্যাথে এরকম একটা এক্সপ্রেশন থাকে ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে এটা মানে এটাকে বলে অ্যাসোসিয়েটিভিটি আর কি মানে যার মানে হচ্ছে যে তুমি এই ধরনের এক্সপ্রেশনে যদি তুমি আলজেব্রা করো যেখানে এবিসি গুলো নাম্বার সেই ক্ষেত্রে তোমার এই কোন দুইটা পেয়ার তুমি আগে যোগ করতেছো সেটা ম্যাটার করে না আর আমরা অনেক সময় শর্টকাটে বলি যে ব্র্যাকেটস ডোন্ট ম্যাটার আর কি ব্র্যাকেট তো ইউজুয়ালি তোমাকে বলে যে আচ্ছা এই কাজটা আগে করো দেন তুমি বাকি যা আছে যেগুলা করো রাইট সো বিকজ অফ দিস থিং এবং যেহেতু এই রুলস গুলা ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে খাতে ইনস্টেড অফ ইকুয়াল সাইন আমরা এখানে ইনইকুয়ালিটিও দিতে পারি আসলে মানে এটা ইকুয়ালি হবে হোয়াট এভার বাট
ইয়া, সো একই জিনিস আর কি, ওই যে পক্ষান্তর করা বা তোমার সাইড চেঞ্জ করা, এটা আসে বিকজ অফ দিস অ্যাজাম্পশন বা অ্যাক্সিওম যেটাই বলো। ইয়া, সো ইয়া, এখানে তাই হয়েছে আর কি। ওকে, গুড। সো ঠিক আছে। আহ, আচ্ছা, কারো কি এটা বুঝতে সমস্যা আছে কিনা? আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই ক্লাসে অনেক ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আছে, সো যদি কারো বুঝতে সমস্যা থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ওকে, আই থিঙ্ক কারোই বুঝতে সমস্যা নাই। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দিস ওয়ান? লেটস সে x minus 1 divided by x plus 2 is equals then let's say 3. এটা কিভাবে করব? স্যার x প্লাস 2 টাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেলে 3x প্লাস 6 হবে। ওকে, মানে আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে চাচ্ছি, বা ইন আদার ওয়ার্ডস আমি দুই পাশে x plus 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি নাকি, এটা বলতে চাচ্ছ আই থিঙ্ক। ওকে, করলাম। স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। আমরা কি এটা দেখানো নেসেসারি যে আমরা দোনো সাইডে যে x+2 ইনটু করি, নাকি ডাইরেক্টলি করতে পারবো? ডাইরেক্ট করো, সমস্যা নেই। আমি জাস্ট আচ্ছা একদম যতটুকু ভেঙে চুরে করা যায় ওইটা করতেছি। ইটস আপ টু ইউ, আচ্ছা অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর ডুইং, ইটস ফাইন। স্যার তারপর x মাইনাস 1, তারপর লেস দেন ইকুয়ালস টু হচ্ছে তারপরে আমরা ওই যে এক্স এর গুলাকে এক সাইডে নিয়ে আসতে পারি, আর এখানে 3। হচ্ছে 6+1, so this is what, -2x equal less than 7, right? এই পর্যন্ত আসলো, তারপরে কি করব? আর তারপর হচ্ছে স্যার আমরা -1 দিয়ে গুণ করব। মাইনাস, হ্যাঁ সো -1 দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে এরকম কিছু একটা আসে নাকি? আর সিম্বলটা চেঞ্জ সিম্বলটা চেঞ্জ হয়ে যায়। অন্য সাইডে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ সিম্বলটা উল্টা যাবে, কিন্তু সিম্বলটা আসলে উল্টা যখন -1 দিয়ে আমরা গুণ করতেছি, রাইট? কারণ ইয়েস if you guys can recall যে যদি a greater than b হয়, that really means হচ্ছে গিয়ে -a is less than -b. And I think এটা আমি লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম যে ধরো 3 is greater than 2, বাট যদি এখন দুই পাশে -1 দিয়ে গুণ করি তাহলে তো আসলে -3 গ্রেটার দেন, মানে ধরো যে আমি সিম্বল চেঞ্জ করলাম না, ইন দ্যাট কেস তোমাকে -1 দিয়ে গুণ করলে কি আসে, যে -3 is greater than -2, which is false. আর মাইনাস তো মাইনাস করা মানে কি, যে তোমার হচ্ছে there is a pi rotation বা 180 ডিগ্রি রোটেশন করা হয়। সো ইয়া, দ্যাটস গুড। ওকে, সো এভরিওয়ান নোস দিস। তারপরে আমরা মাইনাস মাইনাসে প্লাস হচ্ছে, কেন হচ্ছে আই থিঙ্ক ওইটাও আমরা একটু অল্প স্বল্প কথাবার্তা বলছি ওইটা নিয়ে। তারপরে জাস্ট 2 দিয়ে ভাগ করা লাগবে, এই তো, রাইট? Yes, sir. ওকে, ফাইন, দ্যাটস গুড। ওকে, তাহলে সবাই আই থিঙ্ক কম বেশি পারে। আচ্ছা, সো আর একটা এক্সাম্পল, লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। ধরো স্কোয়ার রুট আছে, স্কোয়ার রুট ওভার এক্স প্লাস 3 ইজ লেস ইকুয়ালস কত দিব, আপাতত একটা নাম্বারে দিই 6 সাপোজ। এটা কিভাবে করতে পারি? এনি আইডিয়াস? We square both of the sides. আচ্ছা, বোথ সাইডে স্কোয়ার করব, কিন্তু বোথ সাইডে স্কোয়ার ক্যান করব, অন্য কিছু ক্যান করব না, কিউব ক্যান করব না, বা পাওয়ার 4 ক্যান করব না। স্কয়ার Because করলে পাওয়ারটা কেটে যাবে equals to রুটের, half. এর জন্য। আই থিঙ্ক যে অ্যান্সার করতেছিল ফার্স্টে তুমি বললা যে পাওয়ার হাফ, স্কোয়ার রুট মানে আসলে 8, রাইট? Yeah. So if we power it, it becomes 1, and anything that has মানে the power 1, it's the same number. এক্স্যাক্টলি, মানে আর আরেকজন বলছে পাওয়ার কেটে যাবে, মানে ওই 2/2, মানে যদি দুই সাইডে আমি স্কোয়ার করি তাহলে I can get rid of this annoying square root because of this thing, মানে যেটা বলতেছিল পাওয়ার কেটে যাবে বা 1 আসবে। Yeah, you guys are right. So দুই সাইডে আমি যদি স্কোয়ার করি, x plus 3 is less equals 36, so that really means 6 equals to equal less than 33, এরকম কিছু একটা। আচ্ছা, what about a thing like this? Let's say
x plus 10, but this time you have a nth root. মানে n can be any number, like one, any positive number, let's say 1 2 3 da 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 da, যে কোনো কিছু হইতে পারে. So let's say this is 1. এটা কিভাবে করব? স্যার এন এর উপরে হচ্ছে 1 দিয়ে কাউন্ট করলে হচ্ছে রুট এনটা উঠে যাবে। মানে ইন দিস কেস আমি হচ্ছে গিয়ে তোমার টু দি পাওয়ার n করব, রাইট? জি To the স্যার। power 1 by n, I think, sir. না, টু দি পাওয়ার 1 বাই n না, কারণ তোমার এই সিম্বলটার মানে হচ্ছে এটার নিচে যেটা আছে, মানে সেটা ধরো যে এলিপসিস দিয়ে লিখলাম, এটা মানে হচ্ছে 1 বাই n আর কি। হ্যাঁ, সো আমার যেটা করতে হবে, দুই পাশে n পাওয়ারে রেইজ করা লাগবে। সরি, আমি ইকুয়ালিটি লিখে ফেলছি, দিস শুড বি বা এরকম কিছু একটা যেটা রাখতে চাও। লেটস স্টার্ট উইথ দিস ওয়ান। সো এটাকে যদি আমি একটু ভেঙে লিখি, ইট উইল লুক সামথিং লাইক দিস। আচ্ছা, 1 বাদ দাও, 1 এর জায়গায় 2 নেই সাপোজ, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট গেট কনফিউজড। সো এখন আমি যদি দুই পাশে nth পাওয়ার নেই, মানে n পাওয়ারের রেইজ করি, তাহলে হচ্ছে it will look something like this. And সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি x plus 10 n by n, which really means 1. So this is just 2 to the power n minus 10. Yeah. হ্যাঁ, এইভাবেই করতে হবে আর কি। আচ্ছা, ওকে, সো দ্যাটস গুড। আই থিঙ্ক সবাই কম বেশি এটা জানে, বাট স্টিল কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে, যদি কেউ না বুঝে থাকো, ইউ ক্যান আস্ক। স্যার আমি কিছু টপিক মিস করছি আই গেস। ইনইকুয়ালিটির যে চিহ্নটা আছে ওইটা পাল্টানোর টপিকটা মিস করছি I guess। আচ্ছা, সো এটার সামারিটা এরকম, তুমি ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে তুমি ইকুয়ালিটিতে যে ধরনের কাজ করো, মানে ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করার সময় যে ধরনের ম্যানিভার গুলো তুমি করতে পারো, ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে তুমি সবই করতে পারবা, জাস্ট দুইটা এক্সেপশন আছে। সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরো যে তোমার, ধরো এরকম আছে a গ্রেটার দেন b। তুমি যদি দুই সাইডে -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, ইন দ্যাট কেস তোমার তখন সাইনটা চেঞ্জ করতে হয়। এন্ড এটা খুব ইজি এক্সাম্পল হইতেছে যে তুমি একটা নাম্বার নাও, লেটস সে 3, এটা তো 2 এর থেকে বড়, রাইট? কিন্তু তুমি যদি এখন দুই পাশে মাইনাস দিয়ে গুণ করো এবং চিহ্নটা যদি না বদলাও, তখন কি আসে? তখন আসে যে -3 ইজ গ্রেটার দেন -2, কিন্তু এটা তো ফলস। সো এই জিনিসটা ট্রু রাখার জন্য আমাদের এই সিম্বলটা ফ্লিপ করা লাগে আর কি। এটা গেল একটা। আর একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার, ধরো যে এরকম আছে 1/2 ইজ গ্রেটার দেন 1/3, নাকি? 1/2 হচ্ছে Yes, 0.5 আর Yes, 1/3 হচ্ছে 0.3333 এরকম। সো এখন এইটা কি ইমপ্লাই করে? তুমি যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো, যেটা ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে আমরা করতে পারতাম, ধরো a/b ইকুয়ালস টু c/d, এটার ক্ষেত্রে তো আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করে লিখতে পারতাম যে ad is equals to bc, রাইট? সো yes sir. এই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনটা আমরা ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রেও করতে পারবো, এবং আমরা যদি করি তাহলে আমরা 3 কে 1 এর সাথে গুণ দিতে পারি। বা এইভাবে তুমি চিন্তা করতে পারো যে তুমি এই যে ডিনোমিনেটর যেটা আছে, মানে দুই সাইডের যে ডিনোমিনেটর, যেটা একটা 2 আর একটা 3, নাকি? সো 3 টাইমস 2 কত? 6। তুমি বোথ সাইডে 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, মানে আইডিয়া হইতেছে যে তুমি এই ডিনোমিনেটরে যেটা আছে, ইউ ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ দিস থিং, তুমি ডিনোমিনেটরটাকে 1 বানাতে চাচ্ছ আসলে বোথ সাইডে। হ্যাঁ, তো তাই যদি করো, ধরো যে তুমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ওয়েতেও চিন্তা করতে পারো, বা 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছো বোথ সাইডসে, এটাও চিন্তা করতে পারো। ইটস আপ টু ইউ, যেটা তোমার কাছে সুবিধা লাগে, একই জিনিস। সো তাই যদি করা হয় তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে 3 ইজ গ্রেটার দেন 2, নাকি? এবং এটা তো কনসিস্টেন্ট, রাইট? যে 3 অবভিয়াসলি গ্রেটার দেন 2।
But what this really means is that 2 is less than 3. এখন এই ফার্স্ট লাইন থেকে আমি সরাসরি ডিরেক্ট থার্ড লাইনেও জাম্প করতে পারি। সেটা কিভাবে করতে পারি? I can just say, oh, I'm doing an inversion, বা I'm flipping the fraction আর কি। মানে আমার যে ফ্র্যাকশনটা ছিল, এই ফ্র্যাকশনটাকে যদি আমি ডিরেক্ট ফ্লিপ করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে 1 upon something এটাকে ফ্লিপ করা হইতেছে, এন্ড এটা ফ্লিপ করার পরে 1/2 কত হবে? 2 হয়ে যাবে, রাইট? আর 1/3 3 হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে কি এই সিম্বলটা তখন চেঞ্জ করতে হবে আর কি। মানে সিম্বলটা কেন চেঞ্জ হচ্ছে এইটা হচ্ছে গিয়ে তার এক্সপ্লেনেশন। যে আমি একটা বক্স আঁকলাম, এইটা হচ্ছে গিয়ে ওইটার এক্সপ্লেনেশন যে কেন আমরা এই লাইনটা সরাসরি লিখতেছি, দিস লাইনস ইন দ্য ব্লু বক্স। আর এই গ্রিন বক্সে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ওইটার এক্সপ্লেনেশন, যে আসলে আমি এই যে ঠাস করে এই জিনিসটা লিখলাম, এটা কেন লিখলাম, বিকজ অফ this guy over here. Does that make any sense? Yes, sir, I got it. All right, so good, that's good. তোমরা already অনেক কিছু জানো, so that's fine. I think we can go a lot faster, I guess. So এগুলা ছিল বেসিক ইনইকুয়ালিটি জিনিস। ইনইকুয়ালিটিতে there will be some stuffs that will involve functions, but ওইটা দেয়ার আগে বা ওইটা দেখানোর আগে I need to talk about some functions first. For example, একটা ইনইকুয়ালিটি এরকম থাকতে পারে, ln of x is equal less than, let's say, y, which really means x is less than e to the power y. হ্যাঁ, বা ধরো যে sin of x is equal less than 5, মানে যেটা আসলে ট্রু না, এটা equal less than 1 হইতে হবে। sin তো একটা ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন। সো এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা ডিল করব, বাট এগুলো ডিল করার আগে I'll just give a brief introduction to these functions. ওটা একটু দেরি আছে, বাট আমাদের বেসিক রুল, মানে the rule of the games are embedded in these examples আর কি, যে এই টাইপের এক্সপ্রেশন গুলো থাকলে আমরা কিভাবে ডিল করতে পারি সেগুলোর সাথে। আচ্ছা, সো এখন আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরো যে ইনইকুয়ালিটি আছে একটা, বাট দিস টাইম আমি একটা মডুলাস সাইন দিয়ে দিলাম, and you know what, let me put a minus sign over here as well, so that it becomes, মানে it can serve as a more general example. So এটার মানে কি, এটার মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার এমন সব x এর ভ্যালু, মানে at first it might not make any sense আসলে। আচ্ছা, let me get rid of the minus sign so that it does make some sense, at least in a first glance. Then আমরা minus sign এ ডিল করতে পারবো। So এই যে 2x plus 5 is equal less than 5 on x symbol value, let's take it 50. 2x plus 5 হচ্ছে গিয়ে তোমার modular sign দিয়ে আটকানো আছে, and what we are really trying to do, we are trying to find some values of x, or a set of value of x, so that when we put that value of x inside 2x plus 5 and take the modulus of that whole thing, it becomes either 15 or less than 15. In other words, আমরা এটাকে রিয়েল নাম্বার লাইনের থ্রুতে দেখাইতে পারি। ধরো যে রিয়েল নাম্বার লাইনে কি হয়, যে তোমার এখানে একটা 0 থাকে, এন্ড ধরো যে কোনো একটা পয়েন্ট, মানে x এর যে কোনো একটা ভ্যালুর জন্য 2x plus 5 একটা ভ্যালু দিবে, রাইট? এবং সেটাকে ধরো যে আমরা এই পয়েন্ট দিয়ে ডিনোট করতেছি 2x plus 5, and as you can see যে আমি এক্সট্রা কেন রাখতেছি, because this point or this yellow, not yellow, sorry, this white bar type of thing, it can serve as a slider, মানে এটা মুভ করতেছে রিয়েল নাম্বার লাইনের উপরে। and what this inequality really means is that তোমার এই যে 2x plus 5 যেটা, এটার যে মডুলাস বা এটার যে ডিস্টেন্স, মডুলাস হচ্ছে একটা সাম সর্ট অফ আ ডিস্টেন্স টাইপ অফ থিং, at least in this context, মানে একটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু। সো আমরা x এর ওই সকল ভ্যালু চাই যেগুলো হচ্ছে তোমার 2x plus 5 এর যে ডিস্টেন্সটা সেটাকে 15 রাখবে অথবা 15 থেকে কম রাখবে আর কি। হ্যাঁ, 2x plus 5 এখানে থাকতে পারে, 2x plus 5 এখানে থাকতে পারে, depending on the value of x. Really doesn't matter. What really matters is that the distance between the origin and the point itself, which is denoted by this modulus thing.
So if you are faced with this type of expressions, what you do is the following. তুমি কোএফিশিয়েন্টের দিকে তাকাও বা তোমার রাইট সাইডে যেটা আছে সেটার দিকে তাকাও, and মডুলাসের জন্য we need to introduce stuffs like this আর কি. It's a property of modulus in inequalities. আমরা আরেকটু জেনারেল এক্সাম্পল একটু পরে দেখবো, বাট so far let's deal with this first. যে তোমার যদি কখনো এরকম থাকে মডুলাস অফ x plus a is less than or equals to b, then the rule of thumb is to write it like this. And এখান থেকে আমরা হচ্ছে কি algebraic manipulation গুলো করতে পারি. সো এইটার থ্রুতেই আমি এই সেকেন্ড লাইনটা লিখছি এখানে আর কি. Any questions so far? No, sir. Okay. আচ্ছা, আমি দেখাবো প্রসিডিউরটা, যদি বুঝতে না পারো ফিল ফ্রি টু ইন্টারাপ্ট মি. সো এখন এটা কিভাবে করা যায়? We want to, somehow get rid of all these chunks like 5 and the 2 in front of x. So আমরা যেটা করতে পারি, আমরা 5 দিয়ে বিয়োগ করে দিতে পারি সব সাইডে. -5, 15 minus 5, and this is -20. This equals 2x. This equals what? 10. And then we can divide by 2 just to single out x. So this means x এর ভ্যালু হচ্ছে যদি তোমার, sorry, not 10, it's 5. যদি এই রেঞ্জের ভিতরে থাকে, মানে -10 থেকে +5 এর ভিতরে থাকে, তাহলে তোমার এই ইনইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাইড হচ্ছে আর কি. আর যদি তুমি এটাকে রিয়েল নাম্বার লাইনে দেখাতে চাও, তাহলে it will look something like this. If this is the line, and let's say this is 0, let's say this is -10, this is +5. They are included, by the way, কারণ less equal আছে, so these 2 points are included as well. এবং x এর ভ্যালু হচ্ছে কি -10 থেকে বড় এবং +5 থেকে ছোট. তার মানে রিজিয়নটা হচ্ছে এই রিজিয়নটা, যে ব্লু লাইন যেটা. সো এইভাবে আমরা রিয়েল নাম্বার লাইনে এটা দেখাইতে পারি যে আমি যদি এখান থেকে কোনো একটা পয়েন্ট পিক করি, তাহলে আমার ইনইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাইড হবে আর কি. ওকে, এনি কোয়েশ্চেনস সো ফার? No, sir. ওকে, ঠিক আছে. How about this one? Let's do another example. Let's say modulus of x plus 3 less equals 2x minus 7 plus 5. আচ্ছা না, 2x minus 7. এই টাইপের জিনিসপত্র কেমনে ডিল করব? আচ্ছা, you know what, get rid of the modulus sign on the right side. অত কমপ্লিকেশনে যাওয়ার দরকার নেই, because I haven't taught you the properties like this. So এটা কোর্সের বাইরে, সো এই কারণে আমি আর এটা দিচ্ছি না আর কি. So let's say তোমার লেফট সাইডে মডুলাস থাকবে, বাট রাইট সাইডে কোনো মডুলাস নাই. How to deal with this? Same as before. তোমার রাইটে যাই থাকুক, it really doesn't matter. So what you do, you just minus 2x minus 7 is equals x plus 3, and this is what, 2x minus 7, and we have to get rid of x's on the far left and from far right, তাই না? সো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি? সেটাকে আমরা in this case করতে পারবো, I don't know. What do you guys think?
and I don't think it's a very well crafted problem, so maybe এখানে কাজ করবে না আর কি। I'm not sure, I don't know, এটা আমি আমার মাথা থেকে বের করছি, সো আমি নিজেও জানি না আমি এটা সলভ করতে পারবো কিনা, বাট এমন কি কোনো ওয়ে আছে যেটা থ্রুতে আমরা ফার লেফট আর ফার রাইটের এক্স গুলাকে নিয়ে কাজ করতে পারি, যে উই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ দ্য আর কি? ইজ দেয়ার আ ওয়ে? আচ্ছা, একটা জিনিস চিন্তা করো, ধরো যে এটা একটা ইনইকুয়ালিটি, রাইট? মানে 10 এমন একটা নাম্বার যেটা 100 থেকে ছোট কিন্তু 5-এর থেকে বড়, রাইট? এখন এই Yes, sir. স্টেটমেন্টটাকে যদি কেউ এইভাবে লেখে, and না, লেটস সে অর, মানে and ও লেখা যায়, আই ডোন্ট কেয়ার রিয়েলি, মানে 5 less than 10 still holds true, রাইট? মানে তোমার জাস্ট এই টোটাল যে এক্সপ্রেশনটা ছিল তার একটা পোর্শন, আবার 10 less than 100 এটাও লেখা যায় নাকি Yes, sir. এই পোর্শনটা? তাহলে আমরা দেখতেছি যে এইখানে এইভাবে করতে গেলে একটু পেইন হইতেছে, কারণ এক সাইডে -2x আছে, এক সাইডে x আছে, আর এক সাইডে +2x আছে। এখন আমি যদি ধরো যে এই তিনটা এক্সপ্রেশন নিয়ে একসাথে কাজ করি, and I want to get rid of the x's on the far left and far right, আমি দেখতেছি যে একটু ঝামেলা হইতেছে, বিকজ আমি যদি তোমার -2x কে বিদায় করতে চাই, আমি +2x দিয়ে যোগ করে দিতে পারি তিন সাইডে, তাই না? কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তোমার ফার রাইটে কিন্তু 4x চলে আসতেছে, আবার 4x আসার পরে আমি যদি 4x কে খেদাইতে চাই তাহলে -4x দিয়ে যোগ করা লাগতেছে, কিন্তু সেটা করলে আবার ফার লেফটে 4x চলে আসতেছে। সো এই ধরনের কেসগুলোতে যেটা করা যায়, আমরা এখানে যে নাম্বার দিয়ে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম, যেটা মাত্র বুঝলাম, সেটা হচ্ছে যে লেট আস ওয়ার্ক উইথ দ্য সেপারেট স্টেটমেন্টস। দ্যাট মিনস আমি একবার এটা নিয়ে কাজ করব, আরেকবার আমি এটা নিয়ে কাজ করব, and let's try to see যে এইভাবে কাজ করলে আদৌ আমরা যে ইনিশিয়াল ইনইকুয়ালিটিটা শুরু করছিলাম সেটা স্যাটিসফাইড হয় কিনা। let's try to figure that out, যেটা আদৌ কাজ করে কিনা। সো আমরা একদম ফার্স্টে let's call this the first statement or something, এগুলো লেখার দরকার নাই, আমি জাস্ট লেবেল করতেছি যাতে I don't mix it up আর কি। It's just personal convenience, it's not a formal thing. সো আমরা যদি ফার লেফটের স্টেটমেন্টটা নিয়ে কাজ করি, আমরা এখানে লিখতে পারি যে -x LEQ বা less or equals to 3 - 7, right? So that really means যে -x is less equals -4. So what does that mean? -1 দিয়ে গুণ করতে পারে on both sides, right? Yeah, so x greater than Sir, 4. হ্যাঁ বলো, কেউ একজন কিছু একটা বলতে গেছিলা। স্যার ওটা -3x হবে না? ও মাঝখানে কি Second line. -3x ছিল? না 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 না, নিচের ক্যালকুলেশনটা অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা, this is x plus 3. একদম নিচের যেটা করছিলেন আর কি। হ্যাঁ স্যার, x Oh less yeah, than sorry. equals Yeah, Yes. this is -3x, sorry, thank you. ইয়া, সো তাহলে অ্যান্সার আসে হচ্ছে x greater than 4/3 Yeah, x greater than or এটা একটা পার্ট, রাইট? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি এখানে 3x টা লিখতে ভুল করছিলাম, সো আমিও যোগ বিয়োগে ভুল করি, which is a very, I don't know, nice thing, I guess. যাক, ভালো। সো এভরিওয়ান ইজ পেইং অ্যাটেনশন। আর যদি এর পরের স্টেটমেন্ট যেটা মানে ফার রাইটের স্টেটমেন্টটা, সেটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করি, তাহলে আমরা দেখি যে এখানে কত আসে, -x less equals -10. So that really means this thing নাকি x 10 বা 10 থেকে বড়, right? Yes, sir. Okay.
সো আমাদের হাতে এখন দুইটা ইনফরমেশন আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার যে এক্স গুলা থাকবে সেটা আইদার 4/3 থেকে বড় অথবা এক্স 10 থেকে বড়। কিন্তু এখন দেখো আমরা কি চাচ্ছি, আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ইনইকুয়ালিটি হচ্ছে গিয়ে দিস ওয়ান। আমরা চাই যে এক্স এর ওই সকল ভ্যালু যেটা আসলে ইন জেনারেল এটাকে স্যাটিসফাই করবে, দ্য থিং আন্ডার দ্য রেড বক্স অর সামথিং। এখন 4/3 ইজ হোয়াট, 1 পয়েন্ট সামথিং, রাইট? ইয়েস স্যার। এখন যদি 4/3 থেকে বড় কিছু নেই, ধরো যে 4/3 প্লাস 1 নিলাম, হোয়াটস দ্যাট? দ্যাটস লাইক 7/3, which is still less than 10, right? Yeah. এখন আমরা যদি ধরো 7/3 এই ইকুয়েশনে বসাই, ইন দ্যাট কেস এটা কি স্যাটিসফাইড হবে? তাহলে যে 7/3 বসাইলাম, তাহলে আমরা কত পাচ্ছি? 7/3 প্লাস 3 দেওয়া, সো দ্যাটস লাইক কত, 9, 9 plus 7, that is what, 16/3 on the left hand side, right? So if we put 4/3 plus 1, which is just 7/3 into, let's call this equation 1, মানে আমরা এখন কনসিস্টেন্সি চেক করতেছি যে আমরা যে ভ্যালুগুলা পাইলাম বা যে কন্ডিশন গুলা পাইলাম সেগুলো আদৌ সেন্স মেক করে কিনা। সো আমরা যদি সেটা ট্রাই করি তাহলে হচ্ছে 7/3 যদি আমরা 1 এ বসাই, আমরা মডুলাসের ভিতরে পাচ্ছি কত, 7/3 প্লাস 3, and সেটা কত আসতেছে, this is 7 plus 9/3, which is 16/3, which is approximately equals to 5 point something, right? আর লেফট হ্যান্ড সাইডে কি পাচ্ছি, লেফট হ্যান্ড সাইডে আমার আছে হচ্ছে গিয়ে 2x minus 7, and আমরা এখানে প্লাগ ইন করতেছি কত, 7/3, so this is 2 times 7/3 minus 7, so this really means 14/3 minus 7. Can anyone tell me the value of this using a calculator or something, if you have one nearby? It's 21, 14, 3, 7, So 3. minus 4 7 by minus 7. Okay, so this is what, minus 7, minus something. Okay, so we can immediately see, oh, we have an issue, right? মানে 4/3 was fine, মানে greater than 4/3 আসছে, that's fine, কিন্তু ওইটা যখন আমরা প্লাগ ইন করতেছি তখন হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই মানে মডুলাসের লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আসতেছিল, প্লাস সামথিং, বাট রাইট হ্যান্ড সাইডে কি, মাইনাস সামথিং, রাইট? আর আমার ইনইকুয়ালিটি কি বলতেছিল যে মডুলাসটা হচ্ছে গিয়ে 2x minus 7 এর থেকে কম, তার মানে এটা স্যাটিসফাই করতেছে না। বাট এখন তুমি একটা কাজ করতে পারো, দিস ইজ সামথিং ইউ ক্যান ট্রাই বাই ইয়োরসেলফ, তুমি 4 plus 3 plus 2 করতে পারো, ইন্টিজার ভ্যালু মানে 1 স্টেপ করে বাড়ায় দেখতে পারো। তুমি দেখবা যে যতক্ষণ তোমার এই এক্স এর ভ্যালু 10 বা 10 এর উপরে না যাইতেছে ততক্ষণ আসলে ইনইকুয়ালিটি স্যাটিসফাই হবে না আসলে। সো ইভেন দো দিস কন্ডিশন ওয়াজ ফাইন, ফ্রম দ্য অ্যালজেব্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ, এইটা আসলে একটা ডিফারেন্ট ইনইকুয়ালিটি স্যাটিসফাই করে, যেটা হচ্ছে -2x plus 7 less equals than x plus 3. বাট তুমি যদি এখন এক্স এর ভ্যালু 10 নাও, ফর এক্সাম্পল তুমি যদি 10 নিয়ে বসাও তাহলে মডুলাসের ভিতরে পাবা 10 plus 3, which is 13, positive 13 আর কি। আর তুমি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে চেক করো তাহলে you get 20 minus 7, which is 13 as well. সো ইনইকুয়ালিটির একটা পার্ট স্যাটিসফাই হয় যে এই দুটো সমান। এখন আমি যদি 10 এর থেকে বড় ভ্যালু নেই, লেটস সে 11 নিলে কত আসতেছে লেফট হ্যান্ড সাইডে? লেফট হ্যান্ড সাইডে আসতেছে হচ্ছে গিয়ে 14, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে আসতেছে হচ্ছে 2.11 minus 7, so that's like what, 22 minus 7, this is what, কত, 15, right? 15, yeah, 15. So this makes sense যে 14 is less than 15 নাকি, মানে লেস অর ইকুয়াল বলতে আমরা তো 10 এর জন্য মানে এক্স এর ভ্যালু যখন 10 হচ্ছে
তখন তো আমরা ইকুয়ালিটিটা পাচ্ছি। 10-এর বড় হলে তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডে যে ভ্যালুটা আসতেছে সেটা তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে ছোট হচ্ছে, যেটা আসলে এই ইনইকুয়ালিটিটাকে স্যাটিসফাই করতেছে। সো তখন আমরা বলি যে ও তাহলে আমার সলিউশন হচ্ছে কি এনিথিং দ্যাট ইজ ইকুয়াল অর লেস দেন 10, সরি ইকুয়াল অর গ্রেটার দেন 10 আর কি। মানে এই কন্ডিশনটা আসলে রিডান্ডেন্ট ইন দিস কেস। সো তো এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা কনসিস্টেন্সি চেক। আই থিংক হাই স্কুলে আমাদের এইভাবে করাইতো, যদি এরকম কোনো কিছু সলভ করতে গেলে এক্স গ্রেটার দেন এ এন্ড এক্স গ্রেটার দেন বি এরকম কিছু আসে, এন্ড ইফ বি ইজ গ্রেটার দেন এ, তাহলে তোমার সলিউশন হবে হচ্ছে এক্স ইজ গ্রেটার দেন বি, এটা হচ্ছে সলিউশন হবে। কিন্তু কেন হবে? বিকজ অফ দিস কনসিস্টেন্সি চেক আর কি। Sorry, I went a bit fast, so if you don't understand, you can ask. So আমাদের ক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমাদের সলিউশনটা হচ্ছে কি তোমার what was the inequality again? X plus 3 x greater than minus না x greater than 10. আমাদের ইনইকুয়ালিটিটা ছিল হচ্ছে আই থিংক এরকম, রাইট? 2x minus 7 মনে হয়। Yeah, 2x minus 7, and এটার সলিউশন কি? এটা সলিউশন হচ্ছে কি x is greater or equals to 10। মানে আমরা এরকম করতাম হাই স্কুলে, ইফ আই ক্যান রিকল কারেক্টলি, যে ও দিস ইজ নট পসিবল, ও দিস ডাজন্ট মেক এনি সেন্স এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কেন সেন্স মেক করে না? আমরা জাস্ট স্টেটমেন্ট গুলাকে ভেঙে নিছি। কেন ভেঙে নিছি? বিকজ ওই যে খুব সিম্পল এক্সাম্পল, যে স্টেটমেন্ট গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি হোল্ড করা উচিত, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি যদি হোল্ড করা হয় বা আমরা যদি করাই, তখন আমরা দেখতে পারি যে একটা সলিউশন এখানে কাজ করতেছে না আসলে, হুইচ ইজ ফাইন। এমনও হইতে পারে যে তুমি এরকম দুইটা সলিউশন পাইলা এবং দুইটাই কাজ করতেছে, দ্যাটস ফাইন অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু ইন দ্যাট কেস তোমার দেখবা যে একটা হচ্ছে গিয়ে এক্স ইজ লেস দেন সামথিং আসবে, আর একটা এক্স ইজ গ্রেটার দেন সামথিং আসবে। ওই ধরনের কেসে দুইটা কেসই কাজ করতে পারে। লাইক তোমার যে দুইটা স্টেটমেন্ট ফার লেফট আর ফার রাইট, তুমি যে দুইটা নিয়ে কাজ করতেছ, ওই দুইটা থেকে দুইটা ভ্যালিড সলিউশন আসতে পারে, এন্ড দ্যাটস ফাইন অ্যাজ ওয়েল। আমাদের এই কেসে একটা জাস্ট বাদ চলে যাবে, দিস ওয়ান এক্স গ্রেটার দেন 4/3, এটা বাদ চলে যাবে। আর যেটা স্ট্যান্ড আউট করে সেটা হচ্ছে এক্স ইজ গ্রেটার অর ইকুয়ালস টু 10 আর কি। সো এই ধরনের এক্সপ্রেশন থাকলে আই হোপ ইউ গাইস ক্যান ডিল উইথ ইট। ইটস ভেরি সিম্পল আর কি। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক, যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো জিজ্ঞেস করতে পারো। আচ্ছা, যদি কোয়েশ্চেন না থাকে, দিস ইজ ইট ফর ইনইকুয়ালিটিজ আসলে। এর বাইরে আপাতত আর আমি যাচ্ছি না। এখন বলো, ইনইকুয়ালিটি নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেনস এট অল? নো স্যার। স্যার ডাবল মডুলাসের ওইটা কিভাবে করতে হয়? ডাবল মডুলাস বলতে দুই সাইডে? যেটা প্রথমে লিখছিলেন স্যার। এটা অনেক পেইনফুল স্যার কনসিডার। স্যার বললেন মাইনাস দিয়ে একটা দেখাবেন রাইট মাইনাস সাইডে। বলতে কোনটা? রাইট সাইডে? এই 2x minus 7 এর আমি যদি এইভাবে লিখতাম, ধরো মাইনাস, ও আচ্ছা, মানে মাইনাস বলতে তুমি আরেকটা র এক্সাম্পল চাচ্ছ? মানে ধরো যে this was what, 2x minus 7, so I think you are trying to talk about something like this, right? Minus x minus 5 বা plus 5 or something, this type of thing. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, সমস্যা নেই। তোমার মাইনাস থাকলেও তোমার বিকজ অফ দিস মডুলাস সাইন, ফর you just write it like this আর কি, minus x plus 5 plus 3, I mean minus, sorry. এখন তুমি যদি এই পাশে মাইনাস বাইরে আছে, দ্যাট মিন্স তুমি আসলে এখানে মাল্টিপ্লাই করতেছো, সো দিস ইজ জাস্ট x minus 5 LEQ this
then minus x plus 5. We can work with the separate statements. And minus 5 is less than 3, which is true. Yeah, I should have chosen another thing. মানে এটা নিয়ে কাজ করা আসলে কোনো মানে নাই, এখান থেকে ভ্যালিড কিছু বের হয়ে আসে না। সো এই কাজটার কোনো পয়েন্টই ছিল না আসলে। Nothing valid comes out of it আর কি। Nothing useful. But what about this portion? Well, this portion tells me this is just 2x LEQ 5 minus 3, 2. That means x LEQ 1. So x এর ভ্যালু যদি 1 বা 1 থেকে কম হয় তাহলে এটা স্যাটিসফাই করবে আর কি। একই মানে তোমার সামনে মাইনাস থাকুক ওটা সমস্যা নাই। If you are faced with any type of expressions like this, x plus a modulus equals x plus b, this is how you do things. বুঝতে পেরেছো এটা? এই যে মাইনাসে যেটা করলাম মাত্র, আমি এখানে অনেক ক্যালকুলেশন মানে ডিটেইলস স্কিপ করছি, বাট আই থিংক ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট আর কি বাই ইওর ওন। সো Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, আই থিংক উই আর ডান উইথ ইনইকুয়ালিটিজ। কয়টা বাজে? আমাদের হাতে এখনো হাফ এন আওয়ার মতো টাইম আছে। সো I don't think আমরা ফাংশনে যাইতে পারবো, but maybe we can talk a little bit about the remainder theorem. রিমাইন্ডার থিওরেম মানে হচ্ছে ভাগশেষ উপপাদ্য আর কি। আই থিংক অনেকে এটা মেবি করছো আই গেস, যদি না করে থাকো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। সো রিমাইন্ডার থিওরেম কি আর রিমাইন্ডার কি? ওয়েল, এই ধরনের ডিভিশন আই গেস সবাই পারে। সো দিস ইজ কল্ড দ্য কোশেন্ট বা ভাগফল যেটারে বলে। আই ডোন্ট রিমেম্বার কোনটারে ভাজ্য ভাজক এগুলা বলে। সো মানে আমি টার্মিনোলজি ভুলে গেছি আর কি। আর সরি, আই হ্যাভ এ ব্যাড কোল্ড, সো আমার ভয়েসের অবস্থা খারাপ। And this is called the remainder. মারাত্মক ঠান্ডা লাগছে আসলে। সো রিমাইন্ডার থিওরেম কি? রিমাইন্ডার থিওরেম আসলে একটা লাইফ সেভার when you are dealing with polynomials. Sir, sorry to interrupt, but I Hello. think the correct spelling is remainder. REMAIND. Yeah, রিমাইন্ডার মানে তো মনে করে নাও। থ্যাংক ইউ। Yeah. REAI, remainder, MAIN, right? The remainder theorem. English পারে না, sadness. Yeah, and this is called the quotient, right? এটা তো I guess I got it right, maybe. I don't know. এটা কি ঠিক আছে? আমি ভুলে গেছি মানে লাইক Yes, টার্মিনাল। sir. কোটিয়েন্টই তো বলে ইয়েটাকে। কোশিয়েন্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, সো রিমাইন্ডার থিওরেম কেন লাগবে? ওয়েল, বিকজ লেটস সে আমরা তো নাম্বার দিয়ে কোনো কিছু ডিভাইড করতে পারি, ওইটা প্রিটি মাচ ইজি স্টাফ। বাট হোয়াট ইফ ইউ হ্যাভ টু পলিনোমিয়ালস লাইক দিস? Capital Q means the quotient. What if I want to do something like this? So maybe some of you have seen something like this, which is called a synthetic division. যে তোমার q of x যেটা বা ডিনোমিনেটরে যেটা থাকে, তুমি তো নমিনেটরকে ভাগ করতেছো। সো এরকম কিছু একটা দেখছো হয়তো বা। ফর এক্সাম্পল x minus 5 দিয়ে মেবি x স্কোয়ার মাইনাস 10x প্লাস 25, এইটাকে হচ্ছে গিয়ে তুমি যদি x minus 5 দিয়ে ভাগ করো, you just get this thing, right? বাট এটা আসলে খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস না when you are dealing with polynomials, কারণ লেটস সে তোমার এখানে একটা কিউবিক পাওয়ারে কিছু একটা আছে,
and you want to divide it by some let's say x minus 2 maybe. So as you can see যে এখানে অনেক কেরিকিচি করা লাগবে যে ফার্স্টে তোমার কিউব আনতে হবে, সো হোয়াট ইউ ডু, ইউ জাস্ট মাল্টিপ্লাই বাই এক্স স্কোয়ার। যদি এক্স স্কোয়ার দিয়ে এক্স মাইনাস 2 কে মাল্টিপ্লাই করে ইউ গেট এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে কি মাইনাস 2 এক্স স্কোয়ার্ড। সো তারপরে কত আসবে 8x স্কোয়ার, তারপরে প্লাস 10x মাইনাস, I think পুরোটাই নামায় আনতে হয় as far as I remember. And this type of stuffs are called synthetic division. And it's not a very practical thing, কারণ it can take a lot of time depending on the degree of the polynomial. So what can we do? Well, we can use the remainder theorem to do stuffs like this. So সেটা কিভাবে করা যাইতে পারে? Okay, so if you don't know about synthetic division, don't worry about it, okay? It's usually not a very practical thing to do. So yeah, remainder theorem কি এটা আগে একটু বলি, সেটা হচ্ছে কি the statement is something like this, যে let's say I have a polynomial p of x which can be of, let's say, degree m by mth degree, whatever you want to call it, and let's say I have another polynomial q of x which is of nth degree, where n is less than m, মানে n এবং এরা ইন্টিজার, ডিগ্রি ইন্টিজারে থাকবে, so both of them are integers, and you are trying to evaluate an expression like this. তুমি p কে q দিয়ে ভাগ করতেছো বেসিক্যালি। সো রিমাইন্ডার থিওরেম তোমাকে যেটা বলে যে এই যে তুমি ডিভিশনটা করবা, এটার যদি একটা রিমাইন্ডার থাকে বা রিমাইন্ডার থাকে হোয়াটএভার, ভাগশেষ যদি একটা থাকে, so that remainder okay, so I shouldn't write it. Remainder হবে হচ্ছে গিয়ে p of q of xi, where I'll explain what this really means, so just bear with me for now. So এই xi টা কি জিনিস? xi টা হচ্ছে q of x equals to 0. x এর যে ভ্যালুর জন্য q of x টা 0 হয়ে যায়, সেই ভ্যালুটা তুমি যদি p তে পুট করো, মানে সরি it should be xi, yeah, সেই ভ্যালুটা যদি তুমি p তে পুট করো, that gives you the remainder আর কি, তোমাকে ভাগশেষটা দেয়। আর যদি জেনারেল স্টেটমেন্টটা বুঝতে কারো সমস্যা হয়, so take a look at this example. You know, first I have to build your trust, then now whatever I'm saying it's true. So let's take a very simple example. Let's take p of x is equals to x squared plus 2x plus 1, and let's take q of x equals to x plus 1. And obviously তুমি এটা বুঝতেছো যে x plus 1 whole square is what? X squared plus 2x plus 1, right? So ultimately x plus 1 is indeed a factor of x squared plus 2x plus 1. So that really means is if this x plus 1 is a factor of p of x, then the remainder should be what? 0. Now let us check. আমরা যদি q of x equals to 0 set করি, that means x plus 1 equals to 0. So that means x equals to minus 1. আমরা যদি রিমাইন্ডার থিওরেম ইউজ করে চেক করতে চাই যে what is the remainder of this division by the remainder theorem, আমরা কি করতে পারি, or remainder theorem whatever, we can plug in this value, right? q of xi, এখানে xi কত? minus 1, sorry, just minus 1. সেটা যদি আমরা বসাই, this is minus 1 square plus 2 times minus 1 plus 1. This is just minus 2 plus 2, which is equals to 0. And if you guys can recall, when we were dealing with some cubic polynomials, we were trying to solve things like this maybe. তখন আমরা কি করতাম, আমরা হচ্ছে এই কোএফিশিয়েন্ট আর ফ্যাক্টর গুলা নিয়ে আমরা প্লাগ ইন করতাম, রাইট? Some sort of an educated guess. So এটাকে তুমি একটু এইভাবে লিখতে পারো, x cubed plus 2x plus 3x equals to minus 2, right?
So that really means x cubed plus 2x plus 3x divided by minus 2 equals to what? 1. স্যার এটা 2x স্কয়ার হবে না কারণ Not মানে necessarily. আমি এটা 5x না লিখে just 2x plus 3x লিখছি মানে ও আচ্ছা I'm just taking some random example আর কি. I'm not being very careful about it right now. It's more like a schematic thing. So minus 2 কি একটা পলিনোমিয়াল? কি মনে হয়? পলিনোমিয়াল বলা যায় এটারে? নো স্যার। কেন? আমি যদি বলি এটা একটা 0 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল since x to the power 0 is equals to 1. মানে 0 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল is just a number, okay? So yeah. এখন দেখো এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে মানে আমি জাস্ট একটা স্কিমেটিক some sort of a motivation that try করতেছি যে ওই কিউবিক ইকুয়েশন নিয়ে যখন আমরা ডিল করছি আমরা কেন এই কাজটা করছি আমরা যদি 2টাকে মানে -2টাকে একটা 0 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল হিসেবে ধরি কারণ ইফ ইউ গাইস ক্যান রিকল একটা পলিনোমিয়ালের জেনারেল যে এক্সপ্রেশন ছিল সেখানে কিন্তু একটা কোএফিশিয়েন্ট ছিল এই a of 0 দিয়ে লেখা যেটা আসলে x to the power 0 এর কোএফিশিয়েন্ট x to the power 0 equals to 1. So there is someone in the waiting room. Sorry about that. Yeah, so x to the power 0 আসলে 1, right? So এই কারণে ওইটার explicitly লেখা হয় না বাট একটা পলিনোমিয়ালের এক্সপ্রেশনে কিন্তু একটা নাম্বার থাকে so this is the 0 degree part আর কি but the মানে একটা 0 degree coefficient বলতে পারো so এইটাকে যদি তুমি ওই পলিনোমিয়ালের p of x by q of x equals to capital Q এই এক্সপ্রেশনের সাথে যদি কম্পেয়ার করো I think the motivation is now a little bit clear যে আসলে কেন আমরা এই 2 এর ফ্যাক্টর গুলো নিচ্ছিলাম আর কি It's because of that remainder theorem যে আমরা যদি ওর ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে প্লাগ ইন করি এবং যদি দেখি যে আমরা 0 পাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল এতে ইকুয়েশনে স্যাটিসফাইড হয় এন্ড সেকেন্ড অফ অল ধরো যে এখানে তো কতর জন্য স্যাটিসফাইড হচ্ছে x equals to -1 এর জন্য in this example এই যে তোমার this one right x equals to -1 এর জন্য স্যাটিসফাইড হচ্ছে সো আমরা তখন হচ্ছে x plus 1 টাকে একটা ফ্যাক্টর হিসেবে ডিক্লেয়ার করতাম যে সাইন ফ্লিপ করে ফ্যাক্টর বানানো ওইটা করতে পারতাম বিকজ অফ দিস রিমাইন্ডার থিওরেম আর কি এই যে সেট q of x equals to 0 right so q of x equals to 0 সেট করা মানে এখানে in this example you are setting x plus 1 equals to 0 and back in like 2 or 3 class 2-3 ক্লাস আগে যেটা আমরা করতেছিলাম ডিলিং উইথ কিউবিক ইকুয়েশনস ওইখানে যদি আমরা -1 পাইতাম x equals to -1 পাইতাম আমরা কি করতাম আমরা বলতাম যে x plus 1 হচ্ছে কি একটা ফ্যাক্টর সো ওইটা কেন বলতাম বিকজ অফ দিস রিমাইন্ডার থিওরেম দ্যাট এখানে আমরা যেটা করলাম আর কি দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন ফর ডুইং দ্যাট পার্ট early on if you are confused feel free to ask I know this might be a little bit confusing so think about it for a minute I guess we still have more than 20 minutes so I mean not more than 20 minutes like 7-10 minutes or so but it's better to understand this thing properly rather than just discussing topics after topics after topics so we can skip the functions for next class I guess so think about it for a minute and let me know if you have any questions no questions সবাই সব বুঝছে আচ্ছা স্যার qx এর ইকুয়াল টু x প্লাস 1 এটা কিভাবে পাইলাম মানে এই এক্সাম্পলে হ্যাঁ এটা আমি মানে ভাগ এটা করতে চাচ্ছি তুমি x plus 2 নিতে পারো x plus 2 নিয়ে মানে আমি কেন x plus 1 নিলাম because I want to present myself as a trustworthy guy আর কি
হ্যাঁ, এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x প্লাস 1, এটারে তো আসলে x প্লাস 1 হোল স্কোয়ার আকারে লেখা যায়। তো যদি তাই হয় আর qx দিয়ে ভাগ করে, ধরো যে qx যদি আমি x প্লাস 1 নেই, তাহলে তো আসলে মানে ইটস ডিভিজিবল, রাইট? ডিভিজিবল মানে হচ্ছে কি রিমাইন্ডার 0। সো আমি x ইকুয়ালস টু -1 এ তোমাদেরকে দেখালাম যে যে দেখো রিমাইন্ডার 0। তুমি যদি x প্লাস 2 নাও, ফর এক্সাম্পল, if you take, let's say, this p of x equals to x squared plus 2x plus 1, and you are taking q of x equals to what? X plus 2, let's say. So what's the remainder? Well, by the remainder theorem, this is p of -2. Yeah. So that means -2 squared plus 2x plus, sorry, minus 2. -4 plus 1. Yeah. This is 4 minus 4 plus 1. So there's a 1. remainder of 1, right? So obviously একটা রিমাইন্ডার থাকবে, কারণ হচ্ছে গিয়ে x plus 2 তো আসলে x squared plus 2x plus 1 এর কোনো ফ্যাক্টর না। Yeah. So yeah, you can check this by using this remainder theorem and stuff like that. So that's pretty much it for the remainder theorem. And yeah, in fact তুমি চাইলে এটা synthetic division ও করে দেখতে পারো। Synthetic division, I personally don't like it when it's cubic or higher order. It's literally, you know, painful. Like and it's not practical আর কি, that's pretty much it. It's not practical. আর proof কেন দেখাচ্ছি না? Well, the proof is really involved, like it's a bit involved আর কি। So আর এটা প্রুফ করতে গেলে ওই ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা, as far as I remember, ইউজ করা লাগে, since the proof of fundamental theorem of algebra relies on complex numbers which we are not studying in this course. So আমি যেহেতু a থেকে b তে যেতে পারি, b থেকে c তে যেতে পারি, বাট somehow আমি a কি জিনিস ওইটাই দেখাই নাই, a somehow আমি a কি জিনিস ওইটাই দেখাই নাই, b আর c নিয়ে ডিসকাস করার মানে নাই। মানে যদি করি ওটা মাথার উপর দেওয়া যাবে। মানে আমি যেহেতু তোমাদেরকে ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রার প্রুফ দেখাই নাই, বিকজ কমপ্লেক্স নাম্বার আমি ওইভাবে তোমাদেরকে করাই নাই, জাস্ট একটা ছোটখাটো ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। সো এইটার প্রুফ কাইন্ড অফ একটু উইয়ার্ড লাগবে, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান ডিসকাস ইট। মানে আমাদের সিলেবাস শেষ হওয়ার পরে মেবি আমরা যদি এক্সট্রা ক্লাস পাই, দেন উই ক্যান টক অ্যাবাউট এনিথিং উই লাইক। তখন যদি চাও তখন হয়তো বা দেখাইতে পারি, বাট নট ফর নাও আর কি। আর যদি সিনথেটিক ডিভিশন করো, দেন this is what you will get. X squared plus 2x. 1. Yeah. 1. So the remainder is 1. Yeah. So this is how the remainder theorem works, Arki. আর কি কিছু বাকি আছে? I think না, I think এরপরে we can jump into functions, domain range, then plotting of functions, and maybe তারপরে একটু a very detour on geometry, and then we can jump into matrix. Like after midterm maybe আমরা ম্যাট্রিক্স শুরু করতে পারবো আর কি, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কিছু পার্ট। ওকে, সো আমাদের এখনো টাইম আছে হাতে, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার বলো। স্যার কালকের কুইজের অ্যাকচুয়ালি একটা কোশ্চেন প্রবলেম ছিল। টাইপও ছিল, আই নো, লেটস টক অ্যাবাউট দ্যাট লেটার। মানে ইন ক্লাস লেটস জাস্ট ফোকাস অন ম্যাথস, ওকে? এই লজিস্টিক্স এর ব্যাপার স্যাপার লেটস টক ইট অন ডিসকর্ড অর আফটার দ্য ক্লাস। ওকে। and sir, inequality sir, ওই যে both সাইডে যদি মডিউলাস থাকে ওটা কি একটু সলভ করে দেখানো যাবে? ওটা অনেক পেইনফুল হবে, বাট yeah, I can solve it আর কি। So আচ্ছা ঠিক আছে, so this is something you want for extra, right? Yeah. You just say this is something like this, both side a modulus though. So both side a modulus থাকলে this is what you do. আমি আপাতত কিছু এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি না, I have a pretty good reason for that. You just square both sides, and this is just x plus a squared plus x plus b squared
minus 2 modulus of x a modulus of x plus b. এটা আমি আর expand করব না, it's a monstrous expression at least for now, so I'll just keep it like this. And let me tell you a property of modulus sense. Modulus এর অনেক property আছে, আমরা সবগুলা দেখাই নাই, since this course was supposed to be a very basic stuff, consist of very basic stuff, so this is just x plus a x plus b modulus less than 0, so this truly means that you have x plus a whole squared plus x plus b whole squared equal less than 2, and this guy. So that really means 2 দিয়ে ভাগও করে দিতে পারি দুই সাইডে, that really doesn't matter. Modulus of x times a x times b is, এটা ছিল LEQ, so this will be GQ. GQ means greater or equal to. I'm just pronouncing them in some shortcut way, which is very unnatural. And এখান থেকে তুমি you can proceed. এবং proceed করাটার way হচ্ছে যে this is something quadratic, right, in x, so x square plus a plus bx, আমি direct লিখতেছি, অনেকগুলো step skip করতেছি, so don't be alarmed if you don't understand what's really going on. And this is what, 2x squared plus 2x times a plus b plus this is a square b square, right, so a square. Wait, এটা কি multiplication ছিল না, এখানে প্লাস কেন দিছি, sorry about that. Wait, না multiplication তো এই সাইডে ছিল, sorry এই সাইডে প্লাস ছিল, yeah. So this is just 2x squared plus হচ্ছে গিয়ে 2x কমন যাবে, a plus b আসবে, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে a squared plus b squared থাকবে আর কি. So now this is the inequality you have to deal with আর কি. তোমার এক পাশে মডুলাস আছে, both side quadratic terms আছে, yeah, that's pretty much it. তুমি চাইলে এখানে আরেকটু সিম্পলিফাই করতে পারো, x squared plus a plus b x plus ab x squared plus x a plus b plus a squared plus b squared by 2. এখন তুমি হচ্ছে গিয়ে মানে this is good in a sense that কি বলবো এটারে, you can easily get rid of the quadratic terms আসলে, because তুমি যেহেতু এক পাশে মডুলাস আছে, ধরো যে আমি আরেকটু শর্ট হ্যান্ড নোটেশনে এইভাবে লিখলাম x squared plus alpha x plus beta, আর এখানে হচ্ছে x squared plus gamma x plus delta, এরকম. So next line, this is what you can do, minus x squared plus a delta gamma এগুলা হচ্ছে a plus b এর, মানে আমি just replace করছি আর একটা symbol দিয়ে. I don't want to write all this stuff since I'm lazy. I just want to denote them with a single symbol, so এই কারণে আমি এটা ভাবে লিখছি. Modulus and এক পাশে আছে, so left hand side এ modulus আছে, so using that property of modulus thing, একটা মাইনাস থাকবে বাম পাশে, তারপরে হচ্ছে x squared plus gamma x plus delta gq x squared plus alpha x plus beta, তারপরে হচ্ছে gq তোমার x squared plus gamma x plus delta. So এবার it's nice, আমরা যদি far right এর এক্সপ্রেশনটা নিয়ে কাজ করি, we can easily see যে আসলে মানে এটা যদি আমরা যখন এটা নিয়ে সেপারেটলি কাজ করব, the quadratic terms go away. In general তারা they might not go away, okay, and ওটা লেফট হ্যান্ড সাইডে হবে, যখন ফার লেফটে কাজ করব তখনই ওটা হবে. সো ফার রাইটে এটা নিয়ে কাজ করলে আমাদের আসতেছে হচ্ছে আলফা এক্স প্লাস বেটা gq gamma x plus delta. From there you can easily solve for x. This is delta minus beta by alpha minus x, alpha minus
yeah, gamma, not x, sorry. This is one type of solution that you'll get. আর আমরা যদি এই far left এর জিনিসটা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা যেটা পাবো that will look something like this, যে minus x square plus gamma x, sorry, not plus, it should be a minus, delta gq x square plus alpha x plus beta. এখন দেখো যে x স্কয়ার কাটা যাচ্ছে না, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন। তোমার একটা কোয়াড্রেটিক ইনইকুয়ালিটি সলভ করা লাগবে আসলে। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যেমন কাজ করতাম এখানেও সেটা করা লাগবে। সো this will be what? This will be, if you take all the terms from the left hand side to right hand side, you'll have a 0 gq 2x squared plus x gamma plus alpha, তারপরে হচ্ছে গিয়ে beta plus delta, right? So that really means 2x squared plus x gamma plus alpha plus beta plus delta. I'm just bracket dilam just to make sure that yeah, this is really a coefficient, you know, highlight করার জন্য, but braces দেওয়ার কোনো দরকার নাই. Usually if you deal with this type of problems you will have numbers instead of symbols. So এটা একটা quadratic inequality আর কি। So আমরা যদি ইকুয়েশনের জন্য এইসব কাজ করতে পারি, যে ধরো যে 2x plus 7 4, এটা তো আমরা সলভ করতে পারি। ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম, ইকুয়েশনের রুলগুলো ইউজ করতাম, রাইট? ওই রুলগুলো ইউজ করা ভ্যালিড ছিল। সো এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইনইকুয়ালিটি, এন্ড আমরা তো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের সলিউশন জানি যে যদি তোমার এরকম x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c থাকে, এটার রুট বা এটার যে সলিউশন সেটা থাকে কি মাইনাস b প্লাস মাইনাস স্কয়ার রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিভাইডেড বাই 2a। সো এখানে সেম জিনিসটাই হবে, আমরা সেম ফর্মুলা ইউজ করব, খালি এখানে আমাদের যে ইনইকুয়াল সাইনটা আছে আমরা ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করব আর কি, যে লেস দেন ইকুয়াল যে সাইনটা আছে। সো this is like x equals to minus b. What is b over here? It's gamma plus alpha. So minus b means minus gamma plus alpha plus minus, sorry, not equals x leq plus minus হচ্ছে গিয়ে b squared, that means gamma plus alpha whole squared minus 4ac, so 4 is there. A is what? A is 2, so 4 times 2 times c is beta plus delta. Excuse my handwriting, you know, and divided by 2a. A is again 2. So yeah, this is the solution. One is either x is greater or equals to this guy, or x is less or equals to this guy. এখন কোনগুলা কনসিস্টেন্ট হবে না হবে সেগুলা হচ্ছে কি আসলে আমরা যে স্পেসিফিক প্রবলেমটার জন্য কাজ করতেছি সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে, যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলা কিরকম। বাট আমি এরকম কিছু দিব না তোমাদের এক্সামে, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আই ডোন্ট এক্সপেক্ট ইউ টু solve this type of thing, at least now আর কি। So yeah, that's how you do it. You just exploit the idea that if you have something in you know, kind of jailed by the modular sign, what you do is that you just take the squares to get rid of the modular sign, and then from there you can do just pretty much normal algebra. সরি, আমার ঠান্ডা লাগছে, আমার নাক আটকা যাইতেছে বারবার, আমি ঠিক মতো কথা বলতে পারতেছি না। সো ইয়া, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক। আর লাস্ট টাইমে যা করছি আমি একটানা কথা বলে গেছি, এইটা যদি নাও বুঝে থাকো ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেনস ফ্রম দিস গাই এনিওয়েজ, লাইক একদম লাস্টে যেটা করলাম, বা এতক্ষণ ক্লাসে যা যা করছি ওগুলা নিয়েও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক। আচ্ছা স্যার, এগুলো সলিউশন কি
আর ইয়ে হবে নাকি কমপ্লেক্স নাম্বারও হইতে পারে? হ্যাঁ, কমপ্লেক্স নাম্বারও চলে আসতে পারে। এই যে স্কোয়ার রুট অফ এই যে গামা প্লাস আলফা যদি সামহাও তোমার লেস দেন এই যে 4 টাইমস 2 টাইমস বিটা প্লাস ডেল্টা থেকে ছোট হয়, মানে গামা প্লাস আলফা স্কোয়ার্ড, ইন দ্যাট কেস তো তোমার স্কোয়ার রুটের ভিতরে মাইনাস সাইন চলে আসতেছে, রাইট? হ্যাঁ, ইয়া তাই কমপ্লেক্স নাম্বার, ইয়া। হ্যাঁ, when we talk about finding solutions we all মানে আমরা সবসময় আসলে ডোমেইনটা বলে দেই। মানে ইউজুয়ালি এটা তোমাদের সাথে কখনো করা হয় নাই, বা ইউজুয়ালি এটা করা হয় না বিকজ লেটস সে দিস ইজ এ কোর্স অন রিয়েল নাম্বারস। আমরা সোফার যা ডিল করছি সব রিয়েল নাম্বার নিয়ে ডিল করছি। সো কোশ্চেনে বারবার ওটা লেখা হয় না যে উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড এ সলিউশন উইদিন দ্য ডোমেইন অফ রিয়েলস আর কি। বাট yeah, whenever you talk about finding a solution you should always mention যে what sort of domain you are looking for that solution, যে তুমি কি রিয়েল নাম্বারের সলিউশন চাচ্ছ নাকি কমপ্লেক্স নাম্বারে চাচ্ছ নাকি কোয়ার্টারনিয়ান্সে চাচ্ছ and stuff like that. সো হ্যাঁ, এখানে তোমার কমপ্লেক্স নাম্বার আসতে পারে বা ইমাজিনারি নাম্বার আসতে পারে। যেহেতু আমরা রিয়েল নাম্বারের ডোমেনে সলিউশন গুলো খুঁজতেছি, আমরা হচ্ছে ওই নাম্বারগুলোকে ডিসকার্ড করে দিই আর কি। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি না থাকে আই থিঙ্ক উই আর আউট অফ টাইম, লাইক 12:20 বাজে মনে হয়। ইয়া, সো যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক, আর যাদের অন্যান্য ক্লাস আছে ইউ গাইজ আর ফ্রি টু লিভ। I'll stop the recording now আর কি।